ya wo mo hwe adantan suku wono so atwerɛso nsɛmba yi na nwumere odi atodwa na wayi kifu na so no wole kase wole kyerem da wanhwa afi wasi amofam wɔtwe ho resort no ne baba yɛden afeso akasa edi afa emre yi mampani a wɔkorɔ na adedan kwakufa do ho na ɔsɔfopanyin sarifo amako ne ba emebra a wɔatwam okenya nkwanhyɛma mabuna bia bi wɔtɔre no court ebu asam no obu ne den Yamajo, near Mamina Kwa by 100.7 FM, near Damwase, with my video no to Adina Beach, I said, Adriani Biabio, Timura Medidi, Sabri Cray, Dashujinem, and Yetianisi at Tony, Yetia, Fowen San Cat, baby, I do be a chance, Yadiana Bayadi, Agina B, catering services, a catcher say nation and so, said be a party, a year, program be a warrior, said be a fan of Wadian Yadiano, Agina B, to Safre Bebo, 02470099. 0244 2398 86 na yenye so yeni nkomo yeni Access Bank na afei must buy Ghana na edi enhwani mu na se de eguso e ka kire no faith mu patek de wa wani tua se yade efie ene ho wo de yade kɔ hɔ a na etu ase de ama mama faith se bra o tafre na ekɔ o tafre na ekɔ tafre sa bu se sesia na ati wani so yade biada ebeko na ho atɔ so ati ase asande wa fa fidiem mama faith no yade biada ayina makɔkɔben 18 0246 728 675 0556 272 673 mama faith wo gba adwuma pa na wo se bo hye ba de se buru nya du kanea ni nyina ye ka kire wo open kanea home appliances abba na me si sola ayino kura na fan no a ye ka eda so ha ye twɛn wo ɛna afi wo beduru asia nso so no wo bo se ba bia mi ankasema ase ai kofi esu obekube no ye bo donkobi masa nkani an baji bi ko de so de ba de oh bo shebe electricals for ni chirem e wo pizza antiata ko for danim e na afa susu da foforo no ni kete Dubai di hwani mu no na ebo bra ha do so pu ha de go so Frank what so ni aboafo ni na bebo 0322030838 0536 095966 Medima for Heba Hospital in Brimmer Comfort Amoda Bombazina Yerba Biara on Ulysses in the day no fuck than one Sunday ho aqua. That's in your one was a bird to Yerbano do what Susie if was a mouth. In Wobon and Samrane, Dr. Tamada so impa or the Bruno to da obey Zamo or a hospital cry in the aqua was a bird was to Yerbando. Now was a Yerba Biara or Hobiara or Yerba Conodon. Fakwada one Kumase ebuakwa atuma agogo na wowo na afa nkran pokwase mayira wonsaba kan wo ho from 0244774282 na wombo yeriba dibronyen amanfo besese won ho na awero nso ya adzo wo de sese ni ne de biara izininya obobo manyimnyama abo wanyim ye papa na epera edzi wo weririnya oye Divine Mercy Cosmetics another Erica Cosmetics wobaboa ema enya cream na fe lotions ahoro wakafa was a Thailand was a bar oboboa ye pa afi semina wozu gwal wozu horaze ni na so wakafa bi was a fi oil Thailand was a bar ahoro biara pe ntini wona inde wrinkles mechira enyimo ntwentwem wonamanyin sansa dwiba pimples orho hono ko oil Divine Mercy Cosmetics na was one oil inku ena semina bi mobo ma honam no wa todo ye pa na waka for design bags are executive occasions dresses shoes slippers and afi pesa was if UK in the US was abanso was reboa makeups and an accessories so the Divine Mercy Cosmetics waka fi bi aba Eropa krato elipe to be atan for when you chirem adum Mrs. Anoche Plaza won sabakan won wo ho 0553 457200 na wombo better GPC capsules in an mixer sisu yerbo huna ogwane nem ye pa westpen so oyifru ho wapod yawo sciatica ni nyinara better GPC capsules in an mixer no oyazo ye ho adwuma ye papa njira ka se bop no ya Misty Heba Colinac Heba Christ is the answer takra day and afi Heba shops ni chemical shops oluchu gwoman mu bebia no won saba kada munduri bi wo ha no so wo de babo frɛ na gimu nkyerem 0244 939
193 na kɔgyem nkyerɛmu. Mede de Krobea Asante mene menua. Uncle Ebo Bini. Afi yɛmfa nsɛm no mu nkyerɛmu yɛmfa mbrɛ ho na wɔnda wɔ ɔyɛ abatu komisa no wɔna atenae kase wɔn krapompuni mantem ɛna abatu komisa gomkyerɛni maame Jane Adekoye Mensa ɔfrɛ nsɛntwerɛfo nhyɛm na ɔdze nsɛm bi to gua na ɔrekyerɛ dɛ ɛhwɛ abɛyɛ a yɛto yi ɛna nsɛmsɛm a ɔbɛkyerɛ nkankan abato no mpo so ade bebree na mekyerɛ constituencies ahorow bi nsɛm bɛkyi na inde wɔn ɔyɛ workers a wɔsom hɔn officials a wɔsom hɔn wɔkɔyɛ adwuma wɔ constituencies ahorow no wɔn report a wɔde ba kyerɛ dɛ constituency nkono bi wɔ hɔ a inde wɔ declare result no hɔ wɔ abra wɔde threaten yie papaapa wɔde gyina hɔn do ma inde ɔde ihu bɛhyɛ hɔn mu a result a na nka wɔde wɔde declare ne nyɔno na wɔde declare na Jane Adekoye Mensa kyerɛm a nsɛnwɔm adoagyi ahafano south west ahafano north Obuasi east Okankwe central Abrikmo north Tema central Techiman south ɛna afei Domiko Abenya na ɔlekyerɛm a dɛm constituency a mabobɔdo nyinaa no reporter in the electoral commission officials wɔkɔyɛ adwuma wɔde baa ne kyerɛm a ɔyɛ adze a calculation a wɔyɛ awie na figure a wɔnyɛ no ɛnyɛ no ho declaration a wɔyɛ na mmom no amanyɛ kufo no bi wɔde ɔyɛ ndua na kuma na mbobɛ na kuma na agye wɔde gyina hɔ no do a na kyerɛ dɛ wɔn nikra ne kyerɛ ma wɔyɛ na anka wɔboro ho pra wɔn mpo no nka bi bowu nti sisi ara wɔahu ndami wɔde bɛsɛn wɔakɔhwɛ me biem na result crunching na wo mu no wetum we declare san dem say we declare on distress there na kyerɛ dɛ ɔyɛ illegal. I must note that in the Ahafo southwest and in the Ahafo north, as the collation on election day was also disrupted and no winners were declared. Those processes were incomplete, and until they are complete, the commission will not be in the position to declare a winner. In Obuasi East, the collation center was attacked by party supporters and the returning officer was threatened with an axe. His hands were lifted up and he was asked to declare a winner when that was not what was reflected on the results collation form. Again, that process was not lawful and the commission would not uphold it. In the Okankwe Central, I did mention that 110 polling stations results were used to declare a winner instead of 141. The commission would not uphold that process. In the Ablekuma North constituency, 219 polling station results were used to declare a winner instead of 281 polling station results. The commission will not uphold that declaration. In Central, the DO again was threatened and he was forced to declare results using 146 polling stations instead of 148. The commission would not uphold that declaration. In Bodo East, the officer was physically assaulted. Sorry, in Bodo East, in Techiman South, in the Bodo East region, the officer, the returning officer, and other staff were physically assaulted and forced to declare the results at gunpoint. The commission, it's important to note that the collation process had not been completed. There also, the commission would not uphold those processes. In Domiko, there's some contention with 3 polling station results, and 367 of those results have been duly declared as legitimate. There are 3 results that are outstanding, and the commission is carrying out its own investigations to allow it, to enable it to take a decision. Na Mama Jane Adekoye Mensa abatu komisa gomtenanyi owie na olekyede osra omampanyin afri na oreba president elect His Excellency John Dramani Mahama na afi omampanyin na otedo ankyere bi ordinary memburu baba na awie yi omampanyin na na adedan kwakufu ado de abatu komisa no wona adwuma na afi basabasa ya mai wona adwuma na ya dzina ma wona ye pa nti obasra de bibia wedwi won ma hon bambo anum ye dzini ye pa na hon kra odansaniani. We therefore use this occasion to humbly call on the President of Ghana, His Excellency Nana Addo Akufo-Addo, as well as our President-elect,
His Excellency John Dramani Mahama to intervene in this matter so as to ensure that the Commission is provided with the necessary security and protection to carry out its functions. We also call on the National Election Security Task Force to come together to put in place arrangements to ensure that our staff and our processes are protected and secured in a way that will ensure that the true outcomes of our processes reflect the will of the people as expressed on the plea sheets. Madam Jane Mensa, oye abatu komisa gomtinanyin, ninsa modu tugwa one day, one headquarters in. Na sadia busia egusu ayedi nkomo no anu ye ka kire so Oyerepa 100.7 FM so eni efa abato no ho. Sauda yi mrahye bedwani Roxin Nelson eche dafia makpo eno no so e kase ene wo kase sa abato commission na adwen se obesan kenkan empesua enkro no aba foforo de a na che se entwa yi kura ankoyi ene tam ne mo ene se de tie bia no emfa esan sase atwa control mo formatiko bewura wo no minu bisa ene yesisi wo no mo a na sade esie ewa abato no ekire no obi nkase nkapata biribiri emra na nso so enyaba na nso se efa emra no so na yede eye enye se bia kokoamu asem de ewesa kokoto ye ono betwene manso otumetwe a ekire din Roxin Dafiamapo. Now it is interesting that even though the EC has been sued and has been properly served, in fact, in one of the cases brought against the EC by the NDC, the matter is slated for tomorrow at the High Court in Accra, General Jurisdiction, particularly General Jurisdiction 2. The matter is slated to be heard tomorrow, and yet EC conduct itself in a manner that I will call contempt ex facie curiae by holding this press conference, particularly ignoring the court processes that seeks to injunct this very conduct. The NDC is saying that in respect of these 4 or 5 constituencies that have been listed among the 9, we are challenging the EC from conducting itself in a manner to saying, for instance, that they will not recognize the declaration. The recognition or otherwise of those declarations doesn't lie in the mouth of the EC. It lies with the court of law. Only a court of law can declare those declarations as unlawful, and therefore whether or not a rerun of the election or recollation or whatever it is, it can only be ordered by a court of law, a court of competent jurisdiction. So the EC the commissioners must be very careful. And I say this advisedly because you see, under regulation 45 of CI 127, that is the penal provision. The regulation is to the effect that where a person conducts himself which breaches any provision of CI 127, the person upon summary conviction can be fined by a court of law, or can be imprisoned, or can be both fined and imprisoned. And it is not directed at the public at large. That provision also applies to EC officers, including the commissioners of EC, who will conduct themselves in a manner that breaches any provision of CI 127. Their insistence on recollation, which is very strange, which is alien to CI 127 and PNDC law 284, they are engaging in a conduct that will breach CI 127. And I'm cautioning them that tomorrow they may be hauled before a court of law in criminal prosecution, subject to the provisions contained in Regulation 45, which is the penal provision. So we must be law abiding, not only as the participants in the elections, but the people who are also engendered in law under CI 127 to conduct the public elections in accordance with the terms and tenets of the law governing it. Your friend Roxin Dafiamapo North and I said Southern Russia Bijani Ono and Martin and Couch said, "Your course one idea. Enjoy you cry. Bibiani a court and Kukucha. Send ye a try baby into a bintin once and over cocoa to an walk. You are no so better than once your tin once, teacher. What in the baby? I feel so. There was a beer. You're tuning in pre news or crying ever say a better court and a better to know what's an again. Ora Albert Kofi Ahin, or your national coordinator, Ozima Coalition of Domestic Election Observers, what you're the Chefron Codeo. Now, on all said the Inde Oman Ghana, Afi Abeya Yatu Ye Namuesis in Anima. Oman Ghana, and Bombotini, and Oyerepa, Yanama Bato do the Basabasaya, Bobo Mayimuma, Inde, or Yajasum Yea Yetinami, Wahurian. Na Ninja doing it then, knowledge them.
ahwa be ya tu wie ne nachi basabasa ye oba na oyaja na onye kra ma worka se oye oman ne japaje yare se bi mu ho kas na age ni nyina ya aja okodo na mo atwa no sunum yi de obi mu kra tum obo wo baby fridges television sets deep freezers and afa enyama bi okaka ho a ekoye mensin ahoro a nkofu bi akwase saa den a ya to abam obi awi ni nti no se hinde na mo nkofu no wodi dam dwuma nyina nso no ina bi no mu gyengyina a wo hu honda nkofu yi na waka fa wura oye showroom waka fa fridge wodi koi wodi television set wodi kona nso biara nka hwe ini wegyina ho no ya hwe hwe han no na opanyili chem dem ni nyina na chi no bo wie nu nka ye hwe nyim de in the videos na do twa egu dem abere nka ya identify ho na wodi dem nsamboni na ya atechere ho na se dem asemi nya mba eja na che de obasa afoforo so kutupa ema afde afoforo ayeboto aban wo so wa yebasabase no so aban dem a oyaza obomo man asomdwa a yɛtena mu no ɔyɛadza a wɔahwere yɛ dem nsɛm nyinaa tugua wɔnne abra abatu komisa wɔre hɔ press conference okɔpɛ hɔ wɔwie na ɔde dem nsɛm nyinaa to nsɛntwerɛfo mu n'anyim. In the Promotional region, Dr. Frejan had also to sort out a problem with coalition where a return officer again stole for another party, and the results of the coalition sheets were brought to the Siani office, and justice was done. So honestly, I'm not seeing my way clear. Why are we fighting over a result? If we have won, the coalition sheets are there, the pink sheets are there. So why should we fight over it? And I'm sounding this warning because if we are not careful, elections might one day throw this country into chaos. I'm sure all of you saw on television how young ladies were taking fridges, freezers, carrying them, people were helping them to carry with impunity, and nobody, not even a citizen's arrest. I didn't see even a citizen's arrest. So ladies and gentlemen, we need to be very careful. We are treading on very dangerous grounds. Elections might one day plunge this country into an abyss. I don't see why you have conducted an election, you are collecting results, and you should end up in a fight. I can't see it. Ladies and gentlemen, we need to be very careful. Ura Albert Kofi Ahin na nanu si no na Reverend Fred Digbe oye coach odema oye kodeo na anu so ole chirem de adibia enne akodo wa fie abatum no so ye huye pa na oye vote buying no oye ata no so oba ho man ye papa no ole chirem de ehwe parliamentarians enne wokọ abato no a MP bia wansa kura wo oye abato kakanum no ansa na wetum we return another way to work with the city no or $625,000 and obia or permanent sebeguma ekunyan or say no we no sansuli chem do yaza yerba abatu abe Ghana Police Service wo chirem there one report in Joma why no baby our for no hotspot chede yelekwato aba baby abasabase ebotum etino one report chede 4,098 potential flight points na Ghana Police Service watchere na Reverend Chema in the injomu fra waba no wa trefi 4,000 akoye 11,000 hotspots and they afi sempo ne yakwa abatu bi ma bebia abasabase botuma asoro no wa konanyim ye pa all the yahwe ne yetum yetu ho anamon. How do we gather for the police or the security forces to tell us that last election there were 4,000 hotspots, but this current one there are 11,000, 12,000 hotspots? What is the meaning of hotspot? Chieftaincy, Java war, this, that, cocaine, drug addicts. So we have these hotspots. Hey, Ghana. Hello. I mean, you listen, you see. So let us look at ourselves properly and see who are we and who are we deceiving. If we've had a clean election and these are the results, we should take it the next step. By the 10th election, we must say that we've had enough of this childish, barbaric behavior. Let us truly show that well, we are the what of Africa? What do you say we are? Some of these African nations have gone there to see elections. They don't behave the way we are. What are we priding ourselves for? We want and see. We must calm down. Our monies must be conserved for us to develop. The police, the army that we are calling for, they are even afraid to go and do it. Who should be me? Reverend Fred Digbe, or a co-chair of the coalition of domestic election
observers what 20 friend Kodeo on so expressing a concern Mobaya Yabatum Yashama Asumje Atsana Omaniganem. Yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ wíyẹ kyerẹ́ sẹ́ nsẹ́m no deɛ sẹ́deẹ̀ tia no no baako nso so edi mu titima ne sɛ mampanin aba John Dramani Mahama ɛna wɔkyerɛ sɛ wate apamfo a wɔba abɛdi dwumadie soronko bi ɔmo dwumadie wɔn bɛdi nyinaa ɛne sɛ bukata nyo kankan ho proye ne kankan de muade ne adeade akɔso no ɔmba bɛhwem na agya de bɛbɔ no ntansa ye de agye banka ntankrachi obi wɔn mɛde bɛgu no ne sɛ de tie bia wa bɛdɛm ɛno wɔ hɔ obi ate ase pa ɛno nti ye frade bi operation recover all loot na kyerɛ sɛ de obi awia bia ba bia hyɛ bia no gye ne nyinaa ɛno ɔde ato dwa sɛ wɔtetete ɔnam no wɔtetete asase we no ye ne ho nneɛma bi a wɔde ba bɛhunahuna nkɔfoɔ asa de ai wono no wotene onye bi da eni ade a wo se ntisa all around operation cover all the loot. I announced the preparatory committee and I think people are misunderstanding it. We're receiving a lot of information on things that are going wrong or things, I mean, corruption scandals and all that. Some send me texts on my phone, some call me, others pass through other people. We want a focal point where all that evidence is directed, and so that they can assemble that evidence. And once we come into office, Oral is not going to be investigating people. It's going to gather the evidence and pass on that evidence to the government institutions that are geared, supposed to do that kind of work. And so we just want that if people have any information that they think is useful in the fight against corruption, pass it on to this team. That's what the team is about. And they are all doing that service pro bono. They are not expecting any payment. There's no expenditure or budget associated with the task that they are carrying out. And so that's the explanation for it. Yeah. And so I don't think that people should think that it's a witch hunting committee. We have no brooms to fly at night. So I can assure people that it's not meant to witch hunt, people. Mampani ya tuabaye no yewura John Dramani Mahama nyese bia de behunehuna nkofo ne ade nti committee ya yate no trapamfo no omadwuma ombedia no ba bia bibia kwehye no omo ba behwehwem na omane sa kanade na wayekefo wakasa ama ndei wekopo mu omrase badwom ama omrase bagomfo wolototo ano wahwe ma obaya a wonya aba ne bedi nkomo na aba ne atu anamo na wayeke wolikyerema oyaza afi senior high school for me chira free SHS for no oyaza one exams a watwe na result no all sinsen wiem wonya wo release no no na wolikyerema oyaza se wo be release a obaya dini ye pa ne sentin dem aban ne di won ka obi a the misken wo hia na waza abo preparation a wori ye no release result no no bra na nso president da aban ntu won ka wi oyaza obaya dini ye pa da ma hon ema watum we release them result no no na in the parliament no ranking member on the education committee honorable Peter Nochu Kotui and representing statement in parliament floor of parliament in order them West African Examination Council will face all serious financial challenges year palm a Monday or will affect all 2024 was results no and all them. I'll make a reference December 19, 2024 yeah. Why the statement by Pado will chair a kawa aban one na our there Minister of Education what nanka abanu trade amakarno 18 million Ghana citizens so besi than 1 2 and 5 no and a floor of parliament honorable Peter Nochu Kotoi all it there parliament obeyank one hwana na wonche Minister of Education mbra na wontua oye wasi another waye kafona ka na obandama obaya how dam from ma wako school area akwoto exams na walpe one result na woda akwa university na wonya result in fan university no obandama obaho adwene ye pa the release of results according to a press release by WAEC on 19 December White stated that the Ministry of Education was owing the council the sum of 118 million Ghana cedis. The effect of the delay in the release of funds to WAEC is negatively affecting their mandate in several ways. WAEC has to incur high costs of conducting examinations
because materials cannot be procured in bulk and in advance. Also, WAEC is unable to pay examiners in time, and it is beginning to lose experienced and seasoned examiners. The information available is that the target date of 19 December for the release of the 2024 WASE results will have to delay because examiners are threatening to hold on to their scripts if payments are not made to them on the submission of marked scripts. Honorable Peter Nochu Kotwei, a ranking member on Education Committee, wa Parliament, no Shade, one yan one more, na Ekawa Abanezi Wayekano, one sanka, Dam Robaya, what to release him from one wasi results and was one. Eba san wa gba pini na fi wato bo asenso ebisa ahye won wankasa na nkrabata no ene West Africa Examination Council wa yake wankasa na wapani John Kapi ene ono so wakasa yi ono na hwe womanfo ene wonum kitawdie so no wasehwe nukura nyankopon ebu nsematiko ade ane se ade ya na anya ya yenya wo fa ye ase we nya ba ko mienu nyame nsa bi se bia wo ya adwuma na bibi kakra kam tefa ene ade saa no e wo se atifiri ho na nso anya kokoduro ene kyese sinye ene ene den na wode aye adwuma na afei ebeduru se ebia wo ya adwuma no no na ene ma bi ate aka mu a sabio aha wo ya adwuma no ede na kan fa nkofie weere no ma hwani wukuru no ma hwanim wo bia hwani mabusuafo obi daawo no no bi nisa akwana no nti ebeduru ho na afei ate aka misa no a emwa kura ose adwuma ko bi doso ampanso hwe adwuma wa yakefo eya pinua ne wo mu nti sɛdeɛ ɔpɛni ne kaeɛ no a ɔsi sudua John Kabi ade woman say you collaboration so ne wie ama examiners wo no so ama ki theory ne practicals ne wie na afia ka objective test no eno ye the scanners and market scanners so break it down ni nyina say nti yentumi entoa so enye adwuma no na sika bia nka wasa bind maye no na ye bisa say nkotumi de kayensa kana ya ma technicians so abehwe na o my scanners so adwuma ni atoa adwuma so a binding and in total outstanding balance 118.9 million Ghana cedis. And a car a binding and when you see a dinkophobic technicians a human we had the 25 million. Almost as can entry and yatia baby mabia a my view. Chedama Yawakamwa casa by Miss can into a human. Technicians said your Mokabe 25 million and no almost say yentia and sana or mamba be 25 million because I said kana and after so what say your mama irishima say umuwi jumeya ya betia on omba be jumano krana say umuwi a free bandwidth internet ya pese ya upload results in the online na be ya obi obetia bia na say what no scratch card obetimi a check it comfortable do na wo results ya be hu adwuma na I was see it here in dollars net minya sa bandwidth na sana ya upload results and right now me to think say bia almost 10 million by be at least 25 na dey card down or some we sky betia won kana for yes we have bandwidth the make so infinity be wo wa to servicing. Yes, can be bring it to me. I send a buyer so here now ebeba next year to me. I didn't know where you must send yesterday. Obani John Kapi ena moten wenkano ono ena ehwe nkitaudie no manfo de so ma wa nkrobata. Sir, etefu bakaya oya October bosume no wa afinimu a awrahosam bisi na onye da accident bisi wo oya East Legon ena wo hu ne da ebabu no bi or drive oya kala in the oya Jaguar F-Pace sports car. Yeah, na car bia ni dindi oya Acura. Orukwa na mfoma totofi wo bia afi na nde nka wori nyin na we wura hone mbebu ni mfimu a odo hon ko. Ena oya dam Jaguar F-Pace sports car li odo ko bo oya dam Acura car ya na nkatesema ebien wotimi na inde nhwehwemu ba no ena prosecutor asamu isi no abrante a no drive car watching no chim dem na ono na nyanko what car man wall drive wa ko ye ANC mo ya owo eye Islego nimpotem ho na asam no kopo emu no koye police case no num na hwehwemu chem de sana abrante ya all drive oye Jaguar F-Pace sports car oye osofu panyin
na la ya kofar bai oda asafa ne ziniti Alive Chapel International sofo selfu amako ne ba na asam no kopo emu asanjibia nenne ana wole chem de selfu amako ne be ya inde okum mofama bien ya wokal nkonhyem wo October busumi no mu court ebu asaman no obu asaman na abranche woso nkadem oye abosum nsia nono ena ebusuafo a woye moframa ya wotode wona ebusuafo wole chem de woji makoti no emwaye oda aba no tum na mmom no se wakada oye hone dewa onye hone dew kura na wole chem de oye amfoma no ko oye Justina Agbenu na nana ina wole chem de obi eji oye nyampranse ma otedam na se wole man oye asotwa abusum nsia de ozere yeden na olesere sedam na mbra ne kaza no ndi mbre dudo woda wosesa mbra num na so obi ji oya nyambransa ma otedam na wo mana asotwa ne mu oya dziniye pa da mbroba ye why oba ye nhwesode oza ma afofor court na ka say busuminsia se na mrane kan e fa no senior correction center enti musu mutina mo hu ne koso bibia Nemo ya mi pompa yese bi mi bedu a ngane business center wasn't twin clean through reckless riding. Nenko bani say that's running. Enti makoti wa kanyen aba asam na maka na marebo mpa de abiri bodu ma ya sesembrem moframa bianya a wowi zane zinidi Justin Agbenu ne nanapa ina okase yɛmfa ne nkyerɛ mu ɛwɔ afia nkwanta ɛne ne mpata mu na sɛ mampani na da kwaku fado sini fadum bi kyɛ statue ɛwɔ hɔ na no de nkɔhwɛ a sɛdeɛ ne yɛde ayɛ no sɛdeɛ ne yɛde ayɛ no ne nan no mampani a wɔgyina hɔ na ne nan ɛde ade abɔ ne nan n'akyira ma ne nan no ahwire gu mu no nti abotɔ hwiri ɛwɔ ne nan no hɔ na yɛtete si ayɛ wɔfɔre wa manfo akwaba wa wotime nkapa na sɛn na ɛteɛ yɛsi ayɛ ampa hello overua mane nkasa overua time nka mo tuaso fa na wo sha ase firi ya sha ase ho biem let me share to the Kenya entry the lesson soon in the hospital before. Okay, yes, come on to get you share for the hospital all about you. Now, I hope everyone said that would be like I said. I was saying that I was to do my whole NCP as I ever had. 20 million could do the NCP. I can who is the answer of the Cardinal. And they see the BBC and they say, I can't do my money. Now, you know, so you will check out on a second video. And I did talk on anti and one tell you about the thank you to talk to teacher be now so one time about the because let the people also really against me when to me and you show you know if you are by natural very you the very seven by you to and I mean you go by ya you need to also about that and let people I see one way to you and if you need the mobile so can you album and we will be a fire yang ko ni ka pe ko bi se jumanu na akola se 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 ti ko se ye ju shemu awodo ya ko da so le ko na sonia don se so se ni bu ko emu a omo ye so de ku kure si wona mu fura ana so ka won se mo ye bu so do se le na so ni ka se de ya bi asa na de na ai bu bu to kuru ye ti si ni na de si aye ka se ai na ye tete nsem asa ye se minim as a specialist bi ya kan specialist bi a omo eye ayaresafo bi na ba be ye ni ade ase na tie Pefia me no ka say dey like any purpose na o ye sade ni dey ni and I see I'm going to go for ni fa me sade no
yeah, I'm a phone, and you I offer one of me say, Nipa be a free say be a warm woman, a yaresafo. I'm here health workers, and I say, one mobile woman. Oh, good. Yate. And now, video, video ya me hwe kuradi adanse se omo ya ade no na womo enwadwuma nti me fa wonsi na de di akiri Nyankopon ya adoma why yada se ye fra no foru wa manfo na mote no enka no kire se Ghana de he de kwa bibini na wote a ya na sere se ade na statue ti be de womo ya pomdi wadwuma na akwa ye to da ya ne me bi emfa ne me bi ntu nchen enye ehuru eni ade ebe hospital sana te obi anim se eye fia nkwanta reference doctor funa wo ho na wo be ye surgery hospital se wona mu bu na wo kra ifia nkwanta ifia nkwanta ho ye ho ye region ya da se ho ye region enti se bia nipa no kra no se ifia nkwanta ye regional hospital mecha se obi atiase se ho the original hospital na ho but ye betu din e bia se dia ye bia ho region ni nyina na akwa akogu ha wo mo ye ho adwuma ne ade se dia na akofo titi wo mo ye obi atiase but hospital the original hospital one exactly enti sa na te enti ade bi wo a na we no kra no man well ade bi wo ha ho Ghana ha nye ye sa ne ma no fa won na pen we siesi wo watu abetia no obi atiase but ade no kra nya president ni sisi ho Western regional hemfo binum eno mu sisi ho eno ma siesi asu no na hyase asu bi kra mo na keka no obi anim enti ma no nsi ho kwa me nkroma de esi baabi obi de esi baabi nti ya mo me anya ye sa ne ma no mo de ade akobo mu a se ho no kra no so mo ye hwe onse anhyeda kra anya ibia anya te se de ayeye ne kane no abato o mefa ne sa mo ye sa ne ma ne ye ka kire mo munyai because ebia wo ye bibi no bi so ahu wetumi ayu bibi emoa omunyai yada se enyumburu kase bo Oyerepa 100.7 ana yezere brawo na yere konsango frodoza na yenwuro mu omrase begom na honorable Alexander afanyama ken impempren ya yere kase oye majority leader mo waka imriti awe bi na wabe minority leader na afanyama ken ol kase de ebra inne campaign gudigidi wobra yere boto afia bato no omampanyin dada inne oya president elect his excellency John Dramani Mahama ne campaign bere no ole hyebo ni nyina no ole Ghana foto na azekro osra Ghana fo yin de se woto aban mana dambra man ni sikasam watoto apansam no eya yema ne honeymoon ema omampanyin dada kan no na Alexander afanyama ken honorable majority leader say omampanyin dada Mahama se Ghana fo bia obia ne mo honeymoon na Ame Alexander Afanyama Kemenye members of parliament MP before in MPP amanyoku ni na honeymoon ya zbama na mom no yarmo 100 days honeymoon na echire 100 days honeymoon no ye wia yaruso je papa pana ye jegudo de inne ebua ehye campaign aye nyina na ya hwede ebedini nyina do na osebo shakro mampanyin dada Mahama shenye de oyaza Koko baga indei ena waton oya 31 oya thousand no another 31,000 no oya za omampanyin dada Mahama shabode wode woba obotum wode akwa 6,500 koko baga no ya 31,000 oya 3,100 3,100 na oya typing mistake 3,100 na se omampanyin dada Mahama oshabode se oba obotum da akwa 6,000 oya 500 nti afanyama kense senya ma 100 days honeymoon no wazema mampanyin da Mahama wiye matam no sope wobaka aka na kaponom ro obotu kokko bu mu akwa 6,500 efi ose mampanyin da Mahama no ho ya na mobile ha ezigidigidi daba policies oya intervention policies aban wa implement no ya nka baile hwe no mampanyin da Mahama nka ban ni yakama awusa asabode taxes bebre o wa ebebe yefo betting tax ebeye fro e-levy ebe scrap ni nyina scrap taxes wala sabo ni nyina efiri ho a oso nyimbe bia omampanyin dada Mahama olka principal ka nyesika
not about social intervention policies abani were implementing na suni in no after 100 days honeymoon day oboso jegu de papa. Dr. KCL Atuba Forsen, during the campaign, he went to the cocoa growing areas and said that MPP government would have to increase producer price. So I asked him, Ato, you say this to the people. Now you have power. You are supposed to increase the price of cocoa, the producer price. Do you have what it takes to absorb the subsidy? You go around and you make promises. For instance, President Mahama, as a candidate, was promising a lot of social interventions. At the same time, promising that he was going to repeal taxes, nuisance taxes he calls them. Now, how do you introduce Nkukon Kitinkiti policy? Nkukon Kitinkiti, I understand it basically to mean that the government will roll out social intervention programs to help the private sector, the informal sector. But all these things come at a cost to the state. So if you promise these, and then you also promise that you are going to take away taxes, how would you fund the social intervention program? Again, the private sector, for the past 3 years, our colleagues have been fighting us. Why do we give tax incentives to the private sector under 1D, 1F, which would otherwise give opportunity to the private sector to make savings, bring in raw materials at a cheaper cost, invest in their business, expand? They say no, they should pay taxes on the machinery, on the raw materials. So I see some conflicts, some inconsistencies in the NDC. However, I would want to give them a grace period. The first 100 days, we should give them the opportunity to set up the government. Onimyanfo Alexander Afanyamakin, majority leader, war impempen parliament yerekase. Abusia enti simsanfo fromo no na chese Asante mantamu penna wada dumja adwumekunu ano ACFO Peter Tete. Dia tuja sebere womi ampa obi anya chini. Ja hye ndi agro befa sesebe ewiem aba no a efa wo no. Chese rapture befa se hwim eno nti tobo ase ade bia woye bia no a efa ja ho no. Eyen kakran hu kwan a wode ebefa so ode bedi dwuma. Na emom ade bi su de akire woni yese twani sikapa ene di hwe enkomo ACFO Peter Tete ekasa ya wo kire mu se esan se edru ebrese ya eye bronya bra omafo na nitimeje ebro so ema enema bi wo hono a ewo se won mo eye nida ho se na be ya enkofa gya hyehye bia ema enu nti anode afutu ene kyekye ema omafo sabre ya ye di bronya no enije abesense ewiem no ye hwe se bronya ye die no ye betumi eye nida ho se na be ya egya hyehye betumi abo ho ban won pese bronya yin ebekọ awiye no na obi su se wahwere ne japade enu nti ye hwe egya hodo a yedidi dwuma light hunsam ene ye mofra no mo fie no ye betuma ma ye nani akọ mo ho na tumi aboa ema bronya ye die no yetumi edi nani die so ene asumdwe so sei anode tudwa eka obi ase egya hyehye wo ho nti bibia ye beye no ye ma ahweyiye ndi ye kan na yankohye ye fie mra yesi ye gi ye ni ebium ye safety officer ni nam omo kyerɛkyerɛ ni ya bɛyɛ ni ensese yɛ yenti wo sɛ gas a ye yusu onya te ana hu sɛ elikia obodia na hwɛ na siesi nya fire extinguisher wo fie sua sɛnea ye yusu fire extinguisher no na bibi ba wetime yusu. Okay. ACFO Peter Tete ena mutene nkan na forestry commission so na worka say na wana Madam Joyce Kwafo oye head of communication forestry commission ana worbo Ghana fo kokwade Ghana fo yenya hwe ye pa wo hamatani ya wa bei na workyem da dam ebere a ye wo mi se isoja ije no tumi trenten mo sana de inframa obono Oma nwura ena nyamanyama a esoje tuma a odere ntam no owuye pa nti no oma ija otum otrententem na Madam Joyce Kwafo communications head of communications in my forestry odeda mensemi kokobo nyina dutugo wa oya inna ewon kranbra na onyi nsantwefo lekasa no ana olichim de inne wogudara nchechire biara wada waye wadefa oye bushfire hono waye ntiti biara na kokobo biara no da watema
nti wɔre hwɛ enyim dɛ Ghana fo wobɛgye do na wetum aboa na dry season a yɛwɔ mu anasa hamatane a yɛwɔ mu igya hyehyewe anada egye mbom no na no babrase mpo na bi nkosi se opena badendende se openi basa na mframa nu mu awo efise moisture bi anim nti wo kokwayi mu a baabia yɛrese na edu saa bri a na oja hurihuri etumi tiusi yenga kwayi mu ye ka se oja hurihuri a den na ediba wɔn a wɔyɛ ha wɔn a wotwa abe wɔn a woyiwo wɔn a wɔka ekisibɔnom ne ade nkono wɔn a wɔhyew wɔn afu wɔdɔw na wɔhyew ne nyinaa yɛ nneɛma etumi di ogyahyehyɛw ɛba na ɛbɛhyew yɛn akwae no na forestry commission ansa na ɛbɛba ogyahyehyɛw bere ne bedu hɔ no mpo no na yɛde nhyehyɛe bebree agu akwan mu na nsan mu hɔ yɛkɔtetew fire volunteers bɛyɛ aha wotwe ne akyi ɛwɔ atifi mantem a wɔn no wɔwɔ mmea communities a yɛkyerɛ wɔn ɔkwan a wɔfa so a wɔbɔ ogya ho ban na mpo no so ogya ne ba ɔkwan bɛn na wɔbɛfa so na wɔn adum na wɔn atumi akɔ yɛde nneɛma bebree nso agu akwan mu a yɛkɔ so ne communities a wɔtete akwan n'ano ɛkasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛhwɛ wɔn ho efi sɛ wɔn no na wɔte kwan n'ano adwumayɛfo ne de ade saa yɛkɔ yɛn afim enti sɛ wɔn no yɛkyerɛ wɔn anaa yɛma oja hyehyew ho nimdie a na kyerɛ sɛ adwuma no yɛ ne wɔn na ɛreyɛ bom na maame Joyce Kwafo ɔtɔdɔ akɔ kan dɛ ndɛ ɛwɔn a wɔdze ntete za mo ho no wɔ bra ho no waka da na ho so wɔre nwane yɛ adwuma no wonya mo wɔ ho dɛ obi akɔbɔ gye bi ama ndɛ ɔdze ogyembo mana bushfire ne dza aba na sɛ wɔyɛ hwehwɛm na wɔhu dɛ nyimpa no ɔdze yida ho ɔhyɛda no to dɛm na mo na wɔdze bɔkɔ kagina sɛnji bia or prosecute na asotwe biara wɔdɔ afata wɔ mmra kwan adwen wɔdze amaw ɔhyew ɔde ogya to kwaim ana obi afum mmra wɔ hɔ a ɛne wɔn di nti sɛ mmra ne nsa so mu a ɔne wobɛdi ne dwonwonwo no ɛno nti na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛn ho yiye na merebɔ ɔmanfo kɔkɔ sɛ obi nhwɛ na mmra no ankɔsɔ ne mu mmra ne sɔ ne mu a ɛne ne bɛdi And you know, Madam Joyce Kwafo, Head of Communications, Forestry Commission, knowledge entity, and what's it, Madam Robaya, Yabo boy, a bushfire woman, woman Ganem. Well, CBF from man for better than a fee, what you do, Hunshia Mudio Cano Community Center, no. Now, we see Ewo Amansia Atoye mentioning just as Antimantem man so tetrim and a course, so I can't be more too for Brimpon and Aquasioko, Tosumino. And we could be at the end one cry, and watch us effect, and pat be between a course of Honenso, and was so dear, dear was a year, na a boa, a more for in your show and Fasopa. Sentano, yes, ya de boa Bruno, ama a year, Omuyano Ano, Omukuma, aha, Sentano, and yes, we require you never be room, photo studio, a room, a face so. Yeah, the top problem any electricals and 1 year, man. The beer watching big as yet. I know another way I just said, now what you be a life buying a bebaha, Sama, and Ratian also, Adi, or money. It's yet do it. Ama, and your Pastor Bruno, I'm a little, I'm a Bruno, everything another. It's not say, and you will say, I see a yes, I do, you know, the other day, and Macruno, as a pega. Yes, I be Mamma's kitchen. I know I have the only a key to Mamma's kitchen, fair, who's Jama, who's in better now, what could he? Aha, and Tinaja say, and an aquasioko and at Motino and Cano, I do hear about for a J. Casse, on also soon a trend with tree, no need to train. Na wo born an animal so aba so my idea pa zanse nukureni di agoso na efe pa ne kwaye wa hai we de na nanu ma ba ye ne ayeka nanu wa na ye ba ya yeka ye ba bo ano afọ de kasi do tu fo nam se nanu ma ba hai e ba bo omunua na na tetiri ye ba hai ye hu kwan afọ so ba ye ba kwan no ye ba bo na na aban ya obey afọ na bo ama aban ya obey abebo na tetiri any mining company why
ɛne man company ɛwɔ ha yi ɛne ɔmo nyinaa bɛdi nkita ho ɔmo nyinaa bɛdi nkita ho yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkwan yɛn nananom bɛnya baabi pa afa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkwan yɛn nananom bɛnya baabi pa ɛde ka afa nti bro nyaeɛ a ɛba yi yɛma obiara nhyira na afei so obiara nhwɛ ne ho yie na basabasa bi a ma no ɔmɔfa mmoa nana ne yɛn nananom mpuntu a ɛda yɛn anim ɛwɔ ɛdɔɔso nti na kyerɛ sɛ ɛno no baafoɔ agye kɛsɛ ɛna mote ne nkan na sɔfopanyin a ayɛ kɔfɔrɔba ɔda asafo a nizi Joy Assemblies of God Ghana wɔ ɔyɛ borɔno bi a wɔfrɛ no ɔyɛ kumi wɔ atwoma nwɔbagya North Mensin no mu Asante Mantem ha a Pastor Godfred Ntiamoa ɛna ɔresrɛ Ghanafo dɛ yɛmmɔ mmɔdena ne yɛnka yɛn ho mmom na yɛato aba awie ma wadwin dɛ yɛbɛnya nkabom ne yɛn nyinaa yɛgye yɛn nimdzi ne hene ahoɔden yɛne biribiara yɛgye aboa ma ɔman no watum wakɔ n'anyim na sɔpanyin de dɛm nsɛm nyinaa to gua wɔ abere a wɔdze ɔyɛ musical ministry program bi a wɔde to ɔyɛ hɔ yɛ asɛm tipa a wɔde to den dɛ the altar of praise sɔpanyin de kyerɛ me dɛ sɛ yɛakɔto aba awie na asomdwe abagya a na no ho bɛhia dɛ ɔda yɛde nyankopɔn ase yie paa ne sɛ so nti na asafo no wɔde dɛm dwumagyi no wɔde hyehyɛ do na wɔde dɛ nyame ase na ɔlesrɛ dɛ obiara ɔdi yɛwo basabasayɛ na ɛyi biara ɔwɔ obiara ne tim biara ɔnto nkyene baabi ɛna ɛtim na wɔakam no nyinaa no yɛnyi mfiri hɔ na yɛntum ntena asomdwem ne yɛmfa ɔman no nkasi biaeɛ a ɔbɔ ma yɛn nyinaa yɛn ho atɔ yɛn nyinaa ɛhu no sɛ this year ɛyɛ abatoɔ afe ɛno nti yɛyɛ adwene sɛ ana awurade de to yɛ akoma so sɛ ɛsɛ sɛ yɛyie saa dwumadie yi na yɛsan ka yɛn ho bom bio because ɛduru abatoɔ afe sei na anaasɛ abatoɔ time sei na yɛana ntitimu ba bonsam tumi de ntitimu ba because na nka mesusu sɛ me party na ɛwɔ sɛ wene anaasɛ me party anwene nti yɛde bitterness ɛba nipa mu but awurade de to yɛ akoma so sɛ ɛyɛ dɛn a ɔman mu asomdwie bɛba mu so ɛno nti yɛnyɛ saa dwumadie yi na yɛmfa nsa nka akristofoɔ mom na ɛnhyɛ wɔn no awurade din animonyam botaeɛ no ɛno dwumadie a yɛato ne din the altar of praises cause yɛhu sɛ awurade te ne ma yɛyie mu so yɛto nnwom ɛyi awurade ayɛ a awurade animonyam tɔ ne ma so ha nti dwumadie no botaeɛ no ɛno fotuo a mepɛ sɛ meka kyerɛ ɔman ne sɛ party a wɔawene no ɛwɔ so wɔ n'ani gye but anigye anim no ɔmfa measures no ɛnyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔntia ne nua no aso because Bible say fa ɛyɛ sɛ nua no bom tena faako so sɛ me party awene na different party na anwene a ɛno nkyerɛ sɛ yɛnyɛ atamfo ɛsɛ sɛ yɛka bom ɛno nti dede bebrebe a ɛkɔ so no ɛyɛ but mesra adɔfoɔ ne abusuafoɔ sɛ yɛma nneɛma mmra fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ne boafu no ɛnhuri ntira ɛnkɔdi bɔne ɛmetu ɔman Ghana mmabunu ɛfoa da bia meka sɛ ɔman no yɛdaakye ne mma a yɛtete wɔn anaa wɔn ba enti sɛ woyɛ gidigidi sɛ Yesu yɛka Yesu awoda yi yɛsrɛ abusuafoɔ youth no sɛ wɔn mbra fam na yɛn nyinaa yɛntumi anyi awurade ayɛ ɛwɔ n'awoda no mu because eduru bronya sei na nsɛm bebree na esie kaa asɛm ɛne nneɛma bebree na ɔbɔnɛfoɔ no fa so ɛde wia nyamema ɛno nti sɛ yɛyɛ nyamema yi deɛ na nea na meka akyerɛ mmabunu sɛ Kristo ani ku wɔn ho nti wɔn nyɛ deɛ bɛsɔ Kristo ani wɔn nyɛ deɛ bɛsɔ bonsam ani awurade nhyira yɛn. Head pastor ɔyɛ Joy Assemblies of God Ghana Pastor Godfred Ntiamoa na ɔrehyɛ dɛ yɛato abɛwie gye ma waka no yɛ nkabom na yɛmmoa no yɛntu ɔman yɛ mpon abusuafoɔ yɛto aso ne yɛakɔ anim yɛka kyerɛ sɛ gasto yɛm keka wo wobuɔ no ma ne yɛfunu samforo no a ɛba ne sɛ hwidon ba ne sɛ hwidon ne yɛdeɛ dare a sɛdeɛ yɛka no a ɛkyerɛ sɛ hwido akyɛw no no di agorɔ so bɛyɛ hye papaapa da koro biara no wobɛgya wanan bɛboro bɛɛ deɛ wɔ hɔ mesrɛ wo yɛ a no wapɛ gasto ɛbɛboa papapapapa ɛbɛkɔ obi koraa ne deɛ ne yɛyɛm kuro ɔsa no ɔho ne nyinaa no gasto ɛna ɛbɛboa wɔ gasto mixture ɛyɛ pa ɛna menso plus ne so koraa deɛ mmaa no mu nsa buom ɔbaa no wobaa no so wɔbaa tie me so wobaa no so
wo ba no so no safa so ana were se da nchemechi no besra wo ada ya no wagye meso plus no wagye meso plus na no aboa pa sanso so na prostate plus memaduru the prostate da bia ne da ba bia da fe onwonso basa bia kofo ha bia ma ho afi ba bia ade ne se ye kase kuduru no bo sa adwo kama tu benyini no unya prostate bia problem bia prostate no one to kwanta enlargement mapai afi ba bia bebo awura bia ne tie me onsa be ka bi enye nwanwa se na Ekus Pharmacy eno ahya ma sanso na repash wono wo cash mo susu amu wo gapsan empate mo ni nyina no kufudu amu nkwaji bi Kaf Heba eno so ewo sunyane na misi eba so kumase 0248778899 0248778899 fe na bibia aye kama pa ede amawo yentu aso ne yemfa we susu enyi emfiri ho o tande bra Imagine drinking water in comfort amount. Oye nso a enuma oye safe ye pa na enum kanji aya inagic drinking water no infasozi bebre na wo medzima na kanji inagic drinking water enuma oboa onam oye injibanudru ahoro a owo mbiti de calcium magnesium potassium ntino oboa mo wapomedin otum gina yie pa na enum oye kanjin inagic drinking water oboboa ema etum adana ho se eyobi a eda na ntum nne ya nsu bobo ye pa ni sentin de oyensu konje oyensu bi a enum so a oboa ma akoma no opompi moja mecha de o circulate blood no ma system no na nkasa otum ginane na adu ye pa bomodina de inde ebonum bi enum so a oye indibanum bona inde waka wirim anada diboni biara oba ma yerba aka wono potokasem o detoxify your system no a ifi biara wa ba wirim mu kanjic inagic drinking water oyifi ho ozimo ye papa na afi nso no oyensu bi a acid nyim entini se enum so a acid asha wo wirim mu ma oboa oyi acid no ozifi wirim mu ozimo ye pa ena afi nso no oboa ema wo organs ena cells na owo wirim mu no wo ye hona adwuma ye pa o protect akoma na wo kidney na wo liver nyinara ni nyina no erunum nsun mechire kanjin inagic drinking water ena orsanso wesiesiw wa ma apomodin pe wonachi akwande repabie to atwen no ebrowo shop bia mo a wonse beka bi wo ho na wona wo repabie to atwen won fo wona nchim wo Breman UGC Tafu New Road Abawa Route Junction fre na nchim biara repe na ekotu bi atwen na de repa bi na wa so use no was amount 0241449191 na one more obi repedan or per 2 another 3 bedroom apartment enyumanyum ya na wa rent entin bo modern de ewobi a na faye na adom mmiaya a onyadan wo ho a opani ahodwo sokoban daban atasumanso TUC danyame santase asokwa ena afi adembra na shanunso de eye gentamenfre egentisem ye enyim ifirofo ena yes one frɛ 0244 185 605 0244 185 605 another 0550 768 567 nabwa yimpa na mahen afa yi pa bi so yakopon ni so ade wodi aba drobani yetiere se de to so sia busumi mu a na wose woye adwuma kejetia Kenya sia brim kwan so a na ohunu se botobi eda wonti boto no fa ye no na chese ma ho ne ma muslimufo ne ma ena ne wom wa wutimi se nipa no oye kramoni nti wakofa ne ma bisa ya wo kwa akoton senso ebia wode koche emu nkwada ene ema penifo ne ma ena na ewom nti drobani no wode aba beto ha ya chese obechirichiri mu a wonso onsa ebeka ne boko obechirichiri mtisa so ade fra o mai kura san waba 0500226247 0500226240 wa ofiri se bia onema ayira da me boss wo se de to so nsia busumi mu a ya bia Kenya se ebrim sampatem ho obi bisa ayira no
ye hwe wanim na ye pedanso we ye pe no north central and as a south central single room self contained unya bi mai sa wo north and as a south ye beje egusu ye kan pay bia agent simbia we agent enfre if you were for them frɛ 0249 155 504 0249 155 504 na yena was ye dan na de pebi pa ti gusu ayesre mo we kura ye pechin ben ho eno nso so kura no say self contained apartment said ya ti bia gusu ayeka no ye pene ya hai no mu ye be bintra imefo no bia ohwimase kwada so apt edwunase eho bebia unya bi maye ya ebe de wase papa nso so yada wase said ya tie no wa we de ya na de aka ho note ni ye nb akɛseɛ paa akɛseɛ ne bi paa nb ɛkyerɛ sɛ yɛnhyɛ no nso agent bi anim tidi twa toa no no ɔdaworoma wofrɛ 0553 813 252 0553 813 252 nso so na yɛada wase na nneɛma bi asa ayera saa de ɛte so nso yɛ dɛ ɛtɔ so du nwɔtwe ɛnura ɛna ɛyeraeɛ enundu mpa mu pepepe anadwo no na odro ani nso efa ye to odro ani ni fa ye no a wo kira wode eba ye ba bi gya ye no e kire se nsusu ani age pa na wo kira wo se santase runabout ekeka ko ECG ho no onse usane ekwan foforo no ye no a no ho no a wo atra wo ba no timi se ECG ho no na ono nsusu wo fa ye na o kira ntoma ne ntade ne niam pi na card bi gum edin egusuo no Mohammed Sharif nti Mohammed wotime nka onema no aba bebidia bra ne be kyerɛkyerɛ mi yi na yɛmfa wade emma wo frɛ so kran sa no waba Mohammed na 0243543227 0243543227 wo frɛ pɛ na oti so aba abekyerɛkyerɛ mi de wade ama wo Embri ba man kan for Dr. Fokyo mfamma na Dr. Fokyo terma fa yereba ni nyina fa badan no yereba biara oro no ebo pin Dr. Fokyo a obotum abo ye pa na ole chem de enwo na woze oye health insurance card wode baba nyina no oyaza oso yereba wi a ekawe bobo miara erutue ni mu half enti no se pa yesa ni mu yedina atedende what Dr. Fokyo na so ye anka Herbal Hospital ana de inne mbeye a wohwe no wobo no de oye den na inne waji oye health insurance nanso wo hu donti Dr. Fokyo Herbal Clinic wole chim de oyaja bomodina bra egita health insurance a inne ko biara ebobo edu biara oboto na mo no wa yesabe wo bra wa hwe mo hu atowo no ebotu ni mu half ni sentin de egita valid health insurance card na inne abo Dr. Fokyo ni dina hypertension wo do anol guan enti say obi a wo diabetes nso a wo kada Dr. Fokyo sa wo ni ye stroke a Dr. Fokyo hepatitis Dr. Fokyo stomach ulcer Dr. Fokyo wo ni ye echo hernia Dr. Fokyo na akati mpamu wo ema na chira aka for asam de aba sexually transmitted diseases ni na ekwekati bia bomodena na fakọ otu ni nyina te na ma na mmenyina a wohia wo infertility say ye benyina low sperm count wetu no to no nkuma aboan Dr. Fofo botum abo ye pa na ehwana a waton semententan obi o ha obo ye pa wa no nsa na opedo sinu pido je nsanom na nso no ontum nje drug addict andrubone na anoma pede je ntum nje ani na Dr. Boam ehwo no so a waye mpanyimfo na nso no woda wokoda wo san chimpadon Dr. Fokyo Herbal Clinic obotum abo ema nnewe yi afam na inje sema wo mi Dr. Fokyo akofo aye black stones bi zefi Israel zaba na black stone na se wo stroke a monyan de banante wodo nti fa stroke no wonsam nyina ko Dr. Fokyo Herbal Clinic na wo so kanante aye black stones ya wo akafa fi Israel zaba do na bo na stroke no obako wa so ho ato Dr. Fokyo nde yelpo na chi akwan a owo pechi number 1 hongotenye branch a Dr. Fokyo wo pechi number 1 hongotenye branch intino ofi kosida dika sifida ena Dr. Fokyo ye adwuma anopa na wotwe ko senyimru no num abakọ wobohwew wo ho botọ fra matrufu
ɛwɔ bere retwa anaman na gye nkyɛmu biara hwehwɛ no wɔn bɔ 0242 155 935 0242 155 935 na Dr. Foko ɔmmɔ na masi December yi ekurom bɛyɛ dɛ Ghana bɛyɛ dɛ Asanteman bɛyɛ dɛ Kumasi bɛyɛ dɛ ɔnyɛ down chin ɔyɛ McLean Hotel ɔyɛ 29 December aba asɛm na oli sɛ DK event wakafata aba na ɔyɛ legacy night with Amachi Dede Mr. Serious na obohu onyuma abɔ onyuma yɛ wodaw ma wara nkasa wonwompo ne nkoma basawa mehunda mpa waso bro yen agi wonwa na legacy night with Amachi Dede agentufo binom a wɔkan ho ni kwabena tuatua akoso de pon gyinam oforian ponse tuam kofi nti de ono wa abadadaadaw Stone Boy on the Otter Hop International de McLean Hotel Sunday 29 December a hobo huru dazen and you no nsia kapim da wankasa beka da abre na rukofien na ticket ni regular no 300 cedis VIP 400 cedis in afi couple I want one kanchima na da wire 500 Ghana cedis na epede wo reserve ticket ni bi wodze mo online a bomadina for phone ni wo brempempere America say dial star 713 star 33 star 20 hash 9 the process no do na kodo na womwo ebotum so afre 0550799375 na aginchemu biara repe miaye binum so a ekwa wonsa baka tikiti ni bi ni front desk Oyerepa FM Oyerepa TV eba he banya bi Poku Trading Limited and Loga Junction Total Filling Station Ebuakwa Shell Filling Station and afe Super MC and Bronx Lounge wonsa baka mi ho Super MC Restaurant and Uptown Foods Ohio Lounge and Super MC Restaurant Vegas Lounge onye oye Square Pharmacy zenyimhe Downtown Golden Tree Opaki Collections SG Mo Sumpa FM and afe McLean Hotel wankasa so ebenye bi wo ho a inde wonsa baka bi wode ama wo ho ma yemfa announcement nso a yensa aka no ofia ha no emfa ntuado emfa mawe na obi wayo na nebusua za abadan de yemfa into wonanyim na wonhwe de woboboa ehunimpa bi otere ma abom wehu de sei na nizinji oye enima wezi mfe oye du anan na oye nyimpa tuntum musi okay musi aso na oche na wolichirem de ofri Kumase na oba ne maame ho na nama na afi ne sister Rose na ndey oba de worokọ akoto adze na wo kajetia na president dey wo wie no na chedo na ne sisters wonyini nam nyina no wayi wo kajetia na numpotem wa ema wo hwehwe na wo hun waye biara de ndey wo bohun ne maame na nama na ne sister Rose enwo boto ado kajetia waye biara de wo bohun president da mabre enima wo huno na wasra de ehu ne where about a bommadina police station biara oben no kaya report ho another for the information for bro Oyerepa FM na Oyerepa TV na ye ho na atom ebotum so afre 0248 735 another 916 na etuma abon na wehu wona de she obi so ne nyama na wayo no lichim de oye 18 December ya indi de yara na indi na ewiaber nonim pem mekire 1:30 PM na maame bi rekire de ofa oye taxi bia na ne kala no oye ash na orikire de ofa efiri oye faade na ode Kumase adesman de oreba na wabedi igwa ho na oseni fikal mu no na oka de ye kaliko na ne polybag waka kalm na polybag ne nyama omuni inter wom na afe nso no nondari 30 pieces owom na oye Milo sachet 20 pieces anu nso wom support wom mechira sponge na afe ntuwa ya de papa wode papa hwanu wi towel toothpaste ka ho na afe biscuit box nso oka ho a ni nyina no waje wakalm ntina driver nya eriche hen
sɛ waso gunya do abɔmmɔden ayɛ maame adom na fanyame fabra Oyerepa FM ana so wara so wonyu atwanyama bi do afokal bi ama dam nyama dem ma wonyu atwado ma yi a bɔmmɔden afabadan hen Oyerepa FM na ne wura ne nsanka na so ebotum afra nyama ne wura no wo 0243 05 9678 0243 05 9678 na boa ne mahen na ene eye yesof pani pa baako ne birthday Mr. Momfa Pastor Samuel Reko echiampon ento so emame aha papa ya we show papa wow this year so for Frank or Bosha Electricals and I fish of Mami Patricia Champon yebusuafo nyina Pastor Samuel Reko echiampon this wa homegiem retired nti papa ya we show what me aso me ka ho yankopon ka ho mfie no ode ama wo no wonto so adwuma wabɔ ewo nyame dwuma mu no yankopɔn kɔso na onhyira wo ema ye papa yada se na koben ajaben mi aminua o posegolin ha wo se presla wo se wa baji bossa short behye wo Christabel wo se baji bossa short jina wo so ya baji bi na Christabel do ye den wo mo nhye wo se baji bi boxer short ema ni bi hye na bubom se papa fo nti wo se mo baji bi posegolin ha koben ema ni beba na bubom se papa fo ajichirechi anti ajichirechi ene se bubomu ani se bubomu nti ene na no omo ofia bo nse jai ene omo disi niema nti aja be woni message anwele me chiam ate chiampa ema ne beba singlet na mo mbi ayo ene ombeba omba mo mbi no mo nhye ebubomu sa ne ye efepa ye fa se da ma Korea on se mu ye behwe nso na chese ye sori aseda ekoma Korea fe wato ne boase asem Jimmy Cliff and afi anwumere Christabel Podazi agaspa neba fish papa srada sanso so do ba pa gina omnyina ewa ha oni aka nyina bo aji dom Jimmy Cliff edamu ase papa adwuma magbo na anwumere no ani aboafo no we nyina mede Krobea Asante menua uncle ebo bini ewiase wobetime de aboa kote